Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα αρχίσουμε την διαδικτυακή μας εκδήλωση. Να καλησπερίσω επομένως όλους όσους συνδέθηκαν για να μας παρακολουθήσουν. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους δύο κύριους ομιλητές, την Daria Saburova και τον Ilya Budraitskis, που δέχτηκαν να μας βοηθήσουν με τις γνώσεις τους, με τις θέσεις τους και βέβαια όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτό το event, ιδιαίτερα για τους μεταφραστές, αλλά και όλους τους τεχνικούς, γιατί πολλοί από εμάς δεν είμαστε και πολύ ειδικοί σε αυτά. Πρέπει να ευχαριστήσω επίσης όλους τους ανθρώπους που υπέγραψαν τη Διεθνή Έκκληση για τη στήριξη της Ουκρανικής αντίστασης και για το Ευρωπαϊκό Δίκτυου Αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Βέβαια, το τελευταίο δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα που αφορά τον προσανατολισμό μας σε έναν κόσμο όπου ο καπιταλισμός δεν πληγώνει μόνο τον πλανήτη, πληγώνει και τους ανθρώπινους πληθυσμούς, καθώς και όλα τα έμβια όντα. Ιδιαίτερα εδώ στις χώρες μας, στις χώρες του δυτικού καπιταλισμού, όπου έχουμε συνηθίσει να δίνουμε σημασία μόνο όταν επιτίθενται στον κόσμο και στους λαούς οι νατοικές πολιτικοστρατιωτικές μηχανές, σε αυτές τις χώρες η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προσανατόλισε μεγάλα κομμάτια της αριστεράς. Μετά από μια πρώτη κατά πολύ λεκτική καταγγελία της ρωσικής εισβολής, ορισμένα τμήματα της αριστεράς προχώρησαν προς μια στάση περίπου ανοχής και πάντως άρνησης να υποστηριχτεί ο ουκρανικός λαός στην ηρωική μάχη που δίνει απέναντι στην ρωσική εισβολή. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, πολιτικές οργανώσεις εξάντλησαν τη δραστηριότητά τους σε αντινατοικές διαδηλώσεις, θεωρώντας ως αποκορύφωμα διεθνισμού ή και ως αποκλειστικό τους καθήκον να αποτρέψουν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και να αποτρέψουν αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Ενώ υπήρξε πολύ μικρό ενδιαφέρον από κοινωνικές οργανώσεις και συνδικάτα για συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ή οποιασδήποτε βοήθειας, ακόμα και για την υποδοχή και την φροντίδα των Ουκρανών προσφύγων. Πολλές φορές μάλιστα η άρνηση αυτή υποστήριξης της Ουκρανικής αντίστασης δίνεται με δικαιολογίες ενάντια στον Ουκρανικό λαό που αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή και με διάφορες αναλύσεις κατά πολύ εφάνταστες, όπως ότι δεν είναι μόνο ο ρώσικος στρατός, αλλά είναι και άλλοι στρατοί στην Ουκρανία, δυτικοί ή άλλοι, ή ότι ο ουκρανικός λαός είναι κάπως σαν πιόνι του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία, ή ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας και ο στρατότης της ακόμα είναι βασικά ακροδεξιά ή και κάπως ναζιστική, ή ότι οι Ουκρανοί ούτως ή άλλως έρνονται από έναν ακροδεξιό εθνικισμό και μάλιστα ενάντια σε ρώσικες μειονότητες. Με αυτόν τον τρόπο όμως η κριτική που γίνεται και στην ελληνική κυβέρνηση καταλήγει να μην είναι πολύ ουσιαστική. Ούτε και μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικό αντιπολεμικό κίνημα αν δεν κατονομάσουμε ποιος επιτίθεται, και τι ζητάμε, ότι πρέπει να φύγει ο επιτιθέμενος, τα ρώσικα στρατεύματα. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι οι δυτικές κυβερνήσεις και η ελληνική κυβέρνηση μεταξύ τους στην πραγματικότητα εκβιάζουν με τη χορήγηση της όποιας βοήθειας δίνουν στην Ουκρανία και διακηρύσουν και πολύ συχνά πάνω κάτω «άντε τελειώνετε εσείς», και μάλιστα τελευταία υπόθηκε να μην ταπεινωθεί μάλιστα ο Πούτιν. Δηλαδή απειλούν και με διαμελισμό της Ουκρανίας. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς σαν πολιτικές προσωπικότητες είναι ότι όλες αυτές οι μεγάλες μηχανές πολέμου, οι ιμπεριαλισμοί, μπορεί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όμως στην πραγματικότητα συχνά αλληλοτροφοδοτούνται. Εμείς οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση κυρίως για να βοηθήσουμε να καταλάβουμε και να βοηθήσουμε και στους αγώνες. Όχι μόνο για να απαντήσουμε στις ρητορίες τμήματων της δυτικής αριστεράς, αλλά και για να μάθουμε πράγματα για την πραγματική κατάσταση στη χώρα, ιδιαίτερα
καθώς τώρα μάλιστα κατά κάποιο τρόπο μονιμοποιείται ο πόλεμος. Στη νέα αυτή κατάσταση προφανώς η στρατιωτική πλευρά έχει σημασία, αλλά δεν είναι το μόνο. Στην εξίσου μεγάλη σημασία αποκτά η κοινωνική διάσταση, το κοινωνικό και πολιτικό πρόγραμμα του πολέμου. Δηλαδή η κυβέρνηση τι κάνει, η δράση των ομάδων στη βάση, η πάλη των τάξεων, η πάλη ενάντια στον εθνικισμό, τα δικαιώματα γυναικών, μειονοτήτων και τα λοιπά. Για να έχουμε αυτή τη συζήτηση θα μας βοηθήσουν οι δύο σύντροφοι. Εγώ θα προτείνω στην αρχή να μας μιλήσει η συντρόφισσα Ντάρια, που είναι Ουκρανή ερευνήτρια, βρίσκεται τώρα στη Γαλλία και είχε πάει πρόσφατα, έχει συνοδεύσει και όλη την αποστολή, τη δυτικοευρωπαϊκή αποστολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλληλεγγύη στις αρχές Μαΐου στην Ουκρανία. Επομένως, Daria, you'll speak now. Hello, thank you very much for the invitation. So I will speak of two things mostly. So I will start with a general diagnosis of the Western left debates around the war in Ukraine, and then I will try to outline the position of the Ukrainian left on this question, and especially the position of an organization called Social Movement. Okay, so it's my turn. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, στην γενική διάγνωση της αριστεράς με ένα γενικότερο τρόπο, και δεύτερον, να μιλήσω για την ουκρανική αριστερά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση. So it's absolutely evident that the war in Ukraine provoked a fracture within the Western left, and this fracture is visible both at the level of theoretical analysis and at the level of action, with two types of anti-war movements that have developed. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει μία ρήξη στην αριστερά, στην ευρωπαϊκή αριστερά, τόσο για την δική τους ανάλυση, όσο και για τα καθήκοντα τα οποία μπαίνουν σε αυτό τον πόλεμο. So the first type of analysis emphasizes the inter-imperialist character of the war in Ukraine, describing it as a proxy war of the US against Russia. Το πρώτο στοιχείο της ανάλυσης είναι ότι θεωρείται ένας διαϊμπεριαλιστικός πόλεμος και ότι είναι ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων της Δύσης και της Ρωσίας στην Ουκρανία. This type of analysis places most of the responsibility for this war on the expansionist policy of NATO. Αυτή η ανάλυση θέτει τη μεγαλύτερη ευθύνη στην προσπάθεια του ΝΑΤΟ να επεκταθεί. And on the practical level, this implies that the solidarity with Ukrainian people is either non-existent or purely declarative. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ότι η αλληλεγγύη για τον ουκρανικό λαό είτε δεν υπάρχει, είτε είναι προσχηματική. Why? Because this analysis basically implies criticism of weapon supplies and calls for immediate negotiations. And this is the position of the Stop War Coalition in Britain. Αυτή η ανάλυση κάνει μια κριτική για τη προσφορά προμήθεια όπλων και αυτή είναι η άποψη του Stop the War Coalition στη Βρετανία, της συμμαχίας «Σταματήστε τον πόλεμο» στη Βρετανία. And Western feminists have also massively embraced this type of explanation
For example, in the feminist resistance against war manifesto. Οι δυτικές φεμινίστριες έχουν αγκαλιάσει αυτή του είδους την ανάλυση και ιδιαίτερα με το φεμινιστικό μανιφέστο ενάντια στον πόλεμο. The second type of analysis describes the war as an imperialist aggression by Russia against its former semi-colony. Η δεύτερη ανάλυση είναι ότι περιγράφει τη Ρωσία ως επιτιθέμενη λόγω του θέλουν να την κάνουν σαν απικία την Ουκρανία, είδος απικίας. On a practical level, it stands in solidarity with the people of Ukraine and πρακτικά αυτή η άποψη υποστηρίζει την αλληλεγγύη με το λαό της Ουκρανίας and seeks to build solidarity from below with the Ukrainian left in particular. Και προσπαθεί να δημιουργήσει αλληλεγγύη από τα κάτω, ειδικά με την Ουκρανική αριστερά. And this is the case of the European Network of Solidarity with Ukraine. Αυτή είναι η περίπτωση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. And in order to strengthen these links of solidarity, a delegation of this network went to Lviv in the beginning of May. Για να ενισχυθεί αυτή η αλληλεγγύη, υπήρξε μια αντιπροσωπεία που πήγε στο Λβίβ στις αρχές του Μαΐου. So in order to meet the Ukrainian radical left party called Social Movement, as well as Ukrainian labor unions, feminists and anarchists. Ήθελε να συναντήσει το κοινωνικό κίνημα και τα ριζοσπαστικά συνδικάτα. And what emerges from this experience from this delegation, which I was part of, is that embracing the point of view of the Ukrainian left today means recognizing the right of the Ukrainian people to unarmed but also armed resistance. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης που πιστεύει η Ουκρανική αριστερά και την ένοπλη και μη ένοπλη αντίσταση. So resistance that asserted itself as a massively popular phenomenon that largely goes beyond the state apparatus. Αυτή η αντίσταση είναι ένα πολύ λαϊκό φαινόμενο το οποίο πάει πέραν του κρατικού μηχανισμού. So I will now quickly talk about why we believe that the first type of analysis is deeply flawed and leads to irresponsible practical conclusions. Το πρώτο είδος της ανάλυσης είναι πολύ εμπεδωμένο και οδηγεί σε ανιστορικά πρακτικά συμπεράσματα. So when the expansion of NATO is mentioned as the central factor in the outbreak of this war, it is basically suggested that Russia is fighting a defensive war. Όταν τονίζεται η επέκταση του ΝΑΤΟ ως αιτία αυτού του πολέμου, υποστηρίζεται ότι η Ρωσία κάνει έναν αμυντικό πόλεμο. So a war that is mostly justified by real strategic security considerations. Ένα πόλεμο ο οποίος δικαιολογείται από πραγματικές στρατηγικές ανησυχίες. But this analysis raises multiple problems. Αυτή η ανάλυση δημιουργεί πολλά προβλήματα, πολλαπλά. Of course, one can't deny that the West played a decisive role in the consolidation of the Putin's regime. Κανείς δεν αρνείται ότι η Δύση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση του καθεστώτος Πούτιν. So on the economic level, the shock therapy was imposed on Russia in the 90s.
Στο οικονομικό επίπεδο επιβλήθηκε στη Ρωσία η θεραπεία του σοκ τη δεκαετία του 90. On the military level, there was the NATO expansion to the Eastern Europe. Στο στρατιωτικό επίπεδο υπήρξε η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. On the political level, there was the integration of Eastern European countries into the European Union. Πολιτικά, στο πολιτικό επίπεδο υπήρξε η ένταξη ανατολικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And the extension of Western soft power institutions in Russia's satellite countries. Και η επέκταση θεσμών οι οποίοι αποτελούν την ήπια νομοθεσία στις χώρες οι οποίες είναι κοντά σε αυτούς, στους δυτικούς. So this allows us to explain how a specific political power was formed in Russia and how it was able to impose its hegemony in the beginning of 2000s. Αυτό μας βοηθάει να εξηγήσουμε πώς δημιουργήθηκε η στρατηγική δύναμη στη Ρωσία και επιβλήθηκε η ηγεμονία της. But it is wrong to consider this regime as purely reactive force, neglecting its agency. Είναι λάθος να θεωρήσουμε αυτό το καθεστώς ότι είναι ένα καθεστώς που κάνει απλώς αντίδραση, που αντιδρά αμελώντας το τι εκπροσωπεί. Putin's regime took advantage of the economic and social collapse of the 90s, which created... Το καθεστώς του Πούτιν εκμεταλλεύτηκε την οικονομική κατάρρευση του 1990, which created favorable conditions for a mass support of a political project based on promises of stability, prosperity, and revanchism on international level. Που περιφρόνησε τη μαζική υποστήριξη που υπήρξε για την ιδέα της σταθερότητας στη δεκαετία του 90. So the second problem with this analysis is that it overlooks the precise relations between Russia and Ukraine, which are post-colonial relations of a specific kind. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι περιφρονήθηκε και δεν έγινε ανάλυση των σχέσεων της Ρωσίας με την Ουκρανία, οι οποίες ήταν μεταπικιακές σχέσεις. And it overlooks the fact that this aggression is an imperialist one, and an imperialist one of an old-fashioned one with the territorial conquest. Και δεν παράβλεψε το γεγονός ότι αυτή η επίθεση, η εισβολή που έγινε ήταν μια εισβολή του παλιού είδους με την εδαφική κατάκτηση. So it ignores the fact that Russia is actively seeking political and possibly economic interests of the Russian ruling class in this war. Και παραβλέπει τα πραγματικά συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης στη Ρωσία. It minimizes also the long history of Russian imperialism and the appeal to the imperial imaginary as the central ideological instrument of the national unity in Russia. Υποβαθμίζει επίσης την ιδέα του φαντασιακού για μια μεγάλη χώρα, η οποία βρίσκεται πίσω από αυτές τις εξελίξεις στη Ρωσία. So one can say that Russia has actually failed with its neo-colonial project, which would have allowed it to pursue its political, economic domination over the former Soviet republics without direct application of force. Επίσης,
δεν βλέπει την αποτυχία της Ρωσίας να δημιουργήσει αυτή τη νεοαπικιακή κατάσταση με πολιτικές και οικονομικές μεθόδους και χωρίς τη χρήση άμεσης βίας. And this failure has already fueled numerous wars in Chechnya, Georgia, and Ukraine. Αυτή η τάση έχει ήδη εκθρέψει πολλούς πολέμους, όπως στην Τσετσενία και στην Ουκρανία και στη Γεωργία. So the relative weakness of Russian economy as compared to that of the US and its inability to build a political hegemony over the post-Soviet space does not prove that it's not an imperialist war. Η σχετική αδυναμία της ρωσικής οικονομίας σε σύγκριση με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποδεικνύει ότι αυτός δεν είναι ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος. On the contrary, it allows us to specify the nature of its imperialism. Αντίθετα, μας επιτρέπει να εξειδικεύσουμε το είδος του ιμπεριαλισμού αυτού. An imperialism that combines an authoritarian political regime in Russia, pacified around the great Russian nationalist idea. Μια ιδέα η οποία οικοδομείται με την ιδέα του μεγαλορωσισμού, η οποία εξελίσσεται στην Ρωσία. And so a combination of this with the regime of brutal military enforcement of the rebellious peripheries. Και το συνδυασμό αυτού με την σύγκρουση με την περιφέρεια, η οποία είναι εξεγερτική, όποτε είναι εξεγερτική. And so in the recent years, it was obviously Ukraine, Kazakhstan, but also non-white internal peripheries, such as Caucasian republics. Τα τελευταία χρόνια ήταν λοιπόν εξεγερτική από την Ουκρανία, το Καζακστάν, and did you say the last? The Caucasian republics. Και την Καυκασίας. So thirdly, the third problem of this type of analysis is that it actually, for a Marxist analysis, very strange, it neglects class relations within Russia. Το τρίτο πρόβλημα με αυτή την ανάλυση είναι ότι παραβλέπει τις ταξικές, όσον αφορά την αριστερά βέβαια, τις ταξικές συγκρούσεις μέσα στην ίδια τη Ρωσία. That is, it neglects to approach the function that the war plays both ideologically and materially for the consolidation of the class alliance in Russia. Παραβλέπει τη λειτουργία που έχει αυτή η πολιτική για την συγκρότηση της ταξικής συμμαχίας μέσα στη Ρωσία. After the 2008 crisis, the regime could no longer maintain its popularity on the basis of prosperity and stability. Μετά την κρίση του 2008, το καθεστώς δεν επιδιώκει την ανάπτυξη της λαϊκής απήχησης στην περιφέρεια. Που θα έχει περιφέρεια. The years 2011-2012 saw relatively massive anti-Putin protests in Russia. Τα χρόνια 2011 και 2012 είδαν μεγάλες εξεγέρσεις μέσα στη Ρωσία εναντίον του Πούτιν. And the end of this wave of struggles, which were firmly suppressed, marks the beginning of a new era. Το τέλος αυτής της σειράς των αγώνων που έγιναν δημιουργεί μια νέα κατάσταση. And the events of 2014-2022 must be inscribed in the logic of this necessary turn for the survival of the regime.
Και τα γεγονότα του 2014 και του 2022 μας οδηγούν στην άποψη ότι το καθεστώς προσπαθεί να επιβιώσει με την αντίδρασή του. Now, so a repressive militaristic turn, which increasingly abandons the project of integrating Russia into a Western globalization in order to turn to other alliances. Είναι μια αυταρχική στροφή που δείχνει ότι τελειώνει η προσπάθεια της Ρωσίας να ενταχθεί στην παγκοσμιοποίηση, στη δυτική παγκοσμιοποίηση. So I believe that an analysis is necessarily reductionist when it doesn't approach the war in Ukraine as the nexus of all these factors. Είναι ελληματική η ανάλυση όταν δεν αναλύει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως επόμενο βήμα όλου αυτού του συστήματος. So a nexus that links geopolitical ambitions to colonial and social pacification projects. Μια συνέχεια η οποία δείχνει την ένταξη των γεωπολιτικών εξελίξεων στην νεοαπικιακή κατεύθυνση. So the aim is to keep this country under the Russian zone of influence or destroy it. Το θέμα είναι να κρατήσουν αυτή τη χώρα κάτω από την επιρροή της Ρωσίας ή να την καταστρέψουν. But also to use it as an instrument in the internal class struggle to maintain and reinforce the class domination inside Russia itself. Επίσης όμως να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο ώστε να κυριαρχήσει στην εσωτερική ταξική πάλι μέσα στη Ρωσία. In the sense that the war allows for reunification of the nation around the great Russian project and the hatred of the external enemy. Ο πόλεμος επιτρέπει να γίνει η επανένωση του κράτους απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. But also justifies the liberticidal laws and increase in surveillance and repression. Επίσης όμως δικαιολογεί αντιδημοκρατικούς νόμους και καταπίεση οι οποίοι νόμοι έχουν ψηφιστεί. Finally, the fourth problem I would say with the NATO-centered analysis. Το τέταρτο σημείο που αφορά αυτή την νατοκεντρική ανάλυση is the negation of the agency of Ukrainian men and women. Είναι η άρνηση της ύπαρξης και της λειτουργίας των ανδρών και γυναικών της Ουκρανίας. So this type of anti-war movement for me is a non-dialectical type of anti-war movement because it abandons the subject of the struggle. Αυτού του είδους το αντιπολεμικό κίνημα είναι μη διαλεκτικό γιατί εγκαταλείπει το υποκείμενο. And as I said before, basically it denies solidarity with the Ukrainian people in general and with the organizations of radical left in particular. Όπως είπα πριν, αρνείται την αλληλεγγύη με τον Ουκρανικό λαό γενικά, αλλά και με την αριστερά που ανέφερα πριν. Now this manifests itself in blocking of weapon deliveries, refusing to establish contacts, to dialogue, to publish articles, etc. Αυτό δείχνει δείχνουν με την εμπόδιση, το να εμποδίζουν να περνάνε τα όπλα στην Ουκρανία ή να γράφουν άρθρα και να υποστηρίζουν. However, we are speaking about organizations of comrades who are simultaneously engaged in a struggle against Russian aggression, but also against their own government. Μιλάμε λοιπόν για συντρόφους που κάνουν έναν αγώνα αρνούμενοι την εισβολή της Ρωσίας, αλλά επίσης
αγωνίζονται εσωτερικά μέσα στη χώρα της Ουκρανίας. So even during the war, the Ukrainian left has not abandoned the criticism of labor law reforms, of housing policies and rent regulations, as well as... Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ακόμη και στη διάρκεια αυτή, δεν αρνήθηκε η Ουκρανική αριστερά να κατακρίνει τους αντεργατικούς νόμους, τα θέματα των ενοικίων και τέτοιου είδους πολιτικές. Criticism also of health reforms, etc. Επίσης, την μεταρρύθμιση της υγείας. Την επέκρινε, δηλαδή. How much time do you have left? How much time? Τάσο, how much time? You can speak a little. Okay. 5 minutes, if you want. Okay, that's going to be really quick, because I also would like to say a few words about the delegation that went to Lviv in the beginning of May. Να πω λίγα λόγια για την αντιπροσωπεία που πήγε στην αρχή του Μαΐου, που πήγε στο Λβίβ και έκανε τη συνάντηση αυτή. So we have met a social movement, a radical left organization. Συναντήσαμε κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Labor unions, feminist organizations, antifa and anarchist organizations. Εργατικά συνδικάτα, φεμινιστικές οργανώσεις, αντιφασιστικές και αναρχικές οργανώσεις. And so what one can say is that there's a very strong unanimity about in the analysis of the nature of this war. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το συνέδριο υπήρχε ομόφωνη αντίληψη στην ανάλυση για τη φύση αυτού του πολέμου. So the Ukrainian left acknowledges this war as a non-provoked imperialist aggression in face of which the Ukrainian people has the absolute right to defend itself. Η Ουκρανική αριστερά αναγνωρίζει αυτό το πόλεμο ως ότι δεν έχει προκληθεί, αλλά ήταν μια καθαρή ιμπεριαλιστική επίθεση και ότι ο λαός έχει το δικαίωμα να αμυνθεί. So all the people that we met participate in armed resistance, either directly or indirectly. Όλοι οι άνθρωποι τους οποίους συναντήσαμε συμμετέχουν σε ένοπλη αντίσταση, έμεσα ή άμεσα. Directly because most of the organizations have their members already fighting. Άμεσα γιατί οι περισσότερες οργανώσεις, τα μέλη τους πολεμούν ήδη. And indirectly because their comrades are engaged in collecting money for the army and for buying protection equipment for their comrades. Και έμεσα, διότι οι οργανώσεις μαζεύουν χρήματα για το στρατό και προπαντός για την αγορά προστατευτικών στοιχείων, φαντάζομαι εννοεί γυλαίκων και τέτοια. And these money collecting campaigns are conducted even by those that can be the least how to say thought of as having sympathy for militarist virilism. Αυτοί που μαζεύουν οι καμπάνιες για τα λεφτά συμμετέχουν σε αυτές και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν καθόλου με τα όπλα. For example, we met in Lviv an LGBT queer cooperative. Για παράδειγμα, στο Λβίβ συναντήσαμε μια LGBT συνεργατική ομάδα that is currently giving 50% of its revenue to the army. Που αυτή τη στιγμή δίνει το 50% των εσόδων της στο στρατό. And if there is a critic of the West in the Ukrainian left, it's actually about insufficient diplomatic, economic and military aid. Και αν υπάρχει από την Ουκρανική αριστερά κριτική ενάντια στη Δύση, αυτή η κριτική
γίνεται λόγω της ανεπαρκούς πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής βοήθειας. So in the West, the left is criticizing an enormous flood of weapons that goes to Ukraine. Στη Δύση, η αριστερά κριτικάρει ότι υπάρχει μεγάλος όγκος όπλων τα οποία πηγαίνουν στην Ουκρανία. But actually, on the terrain, the situation is quite different. Στο έδαφος όμως, στο πεδίο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. So the fighters of the regular army lack almost everything in terms of defensive equipment, in terms of clothing and food and medicine. Αυτοί που είναι στο στρατό στερούνται, δεν έχουν τα βασικά αμυντικά υλικά και τροφή, τα βασικά αμυντικά, ακόμη και φάρμακα. So the labor unions collect money themselves in order to buy those things for their members. Τα εργατικά σωματεία στην Ουκρανία προφανώς μαζεύουν λεφτά για να αγοράσουν αυτά τα υλικά, τα προστατευτικά για τα μέλη τους που είναι στο στρατό. There's also an anarchist initiative that supplies all those things to an anarchist battalion that is situated in the south of Kiev. Στο νότιο Κίεβο υπάρχει μια αναρχική αγωνιστική ομάδα η οποία μάχεται, η οποία είναι στο μέτωπο. And this does not mean that the Ukrainian left has some kind of illusions about the nature of NATO. Η Ουκρανική αριστερά δεν έχει κάποιο είδους αυταπάτες για το τι είναι το ΝΑΤΟ. And there are no illusions regarding particularly the motivations of the United States to engage in the military aid towards Ukraine. Δεν υπάρχουν αυταπάτες για τα κίνητρα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. So from a certain point of view, of course, it can be described as an inter-imperialist confrontation that results from geopolitical tensions arising from the crisis of accumulation. Can you repeat, please? Yeah, so on a certain level, this war can be described as inter-imperialist confrontation. Από ορισμένο επίπεδο, σε ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί ο πόλεμος να θεωρηθεί ενδοϊμπεριαλιστική σύγκρουση. Resulting from rising geopolitical tensions how did I say it? Resulting from the crisis of accumulation. Ναι, που προκύπτει από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες είναι προϊόν της συσσόρευσης. But this level of analysis should not completely cover the other level of analysis, which is that of an imperial attack against a former semi-colony. Αυτού του είδους η ανάλυση δεν πρέπει να υπερκαλύψει την άλλη ανάλυση, η οποία λέει ότι έχουμε μία ιμπεριαλιστική επίθεση ενάντια σε μία μισοαπικία. And the fact that the resistance of the Ukrainian people today is an authentic and an autonomous one. Και το γεγονός ότι η αντίσταση του Ουκρανικού λαού είναι αυθεντική και αυτόνομη. Besides, the Ukrainian left believes that the loss of the Russian imperialist attack will not necessarily reinforce
also NATO's aggressive policies. Ναι, ότι δεν πιστεύει η Ουκρανική αριστερά ότι η ήττα των ρωσικών δυνάμεων θα δυναμώσει την Δύση και το ΝΑΤΟ. On the contrary, it is the victory of the Russian imperialism in Ukraine that risks reinforcing the global geopolitical instability. Αντίθετα, η ενδεχόμενη νίκη της Ρωσίας θα ενισχύσει την γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως. So I guess I don't have a lot of time left, but I would just say that all of this also does not mean that the resistance against Russian aggression makes the class conflicts in Ukraine disappear. Θέλω να προσθέσω ότι η αντίσταση ενάντια στη ρωσική εισβολή δεν σημαίνει ότι στην Ουκρανία εξαφανίζεται η ταξική πάλη. Of course, the working conditions have significantly been impacted by the war. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί από τον πόλεμο. And workers of the railways, for example, are even how do you say it? Gardi? Okay. Yeah. Proud? They're actually proud of the war efforts that they're making to evacuate people from Kiev to Western Ukraine, for example. Για παράδειγμα, οι εργάτες των σιδηροδρόμων νιώθουν περήφανοι που καταφέρνουν με τη δουλειά τους βέβαια να μεταφέρουν τους ανθρώπους από το Κίεβο στην Δυτική Ουκρανία για την ασφάλειά τους. But at the same time, labor unions and the Ukrainian left is at the moment doing a campaign against a new labor law. Τα εργατικά συνδικάτα και η αριστερά κάνουν μια καμπάνια ενάντια στο νέο εργατικό νόμο. Which uses the pretext of the war to deregulate the labor relations fixed in the labor code. Αυτός ο νόμος χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να απορριθμίσει τα εργατικά δικαιώματα όπως είναι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα. This is also the case of the feminist collectives. Το συμβαίνει αυτό επίσης με τη φεμινιστική κολεκτίβα. Which are at the same time very critical towards militarization that usually goes pair with austerity politics. Που κριτικάρει πολύ έντονα τη στρατιωτικοποίηση που συμβαδίζει συνήθως με πολιτικές λιτότητας. The reinforcement of gender inequality and reinforcement of violence against women. Την ένταση, την εντατικοποίηση της ανισότητας των φύλων και επίσης της βίας κατά των γυναικών. But at the moment they are trying to combine this critique with a full support of the armed resistance of the people in general. Αλλά παράλληλα προσπαθούν να συνδυάσουν αυτή την κριτική με την πλήρη υποστήριξη της ένοπλης αντίστασης του λαού γενικά. And in this way, one can say that our Ukrainian comrades are quite disappointed with the way the majority of the Western left has been analyzing the war. Οι Ουκρανοί σύντροφοι είναι αρκετά απογοητευμένοι με τον τρόπο που η δυτική αριστερά αναλύει τον πόλεμο. Especially
basically denying their right to self-defense against imperialism. Αρνούνται το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα. The Ukrainian feminists, for example, are at the moment writing a counter manifesto to the manifesto that was published by the Western leftist feminists. Οι Ουκρανές φεμινίστες αυτή τη στιγμή γράφουν ένα αντιμανιφέστο σε σύγκριση με το μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε από τις δυτικές φεμινίστριες. That is basically turning around the right of the Ukrainian women to resist the aggressor and not only be presented as the victims of the war. Και υποστηρίζει το δικαίωμα των Ουκρανών γυναικών να αντισταθούν στην εισβολή και όχι να παρουσιάζονται ως θύματα. And especially and also saying that let's say the first principle of a left that wants to be internationalist and in solidarity has to ask people locally of what kind of solidarity they need. Και λένε ότι το πρώτο καθήκον των οργανώσεων και τα λοιπά είναι να ρωτήσουν τον τοπικό λαό, δηλαδή επιτόπου, αυτούς που είναι, τι είδους αλληλεγγύη χρειάζονται. And I think I will stop here. Thank you very much. Και εδώ αυτό, δεν θα πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ντάρια. Ήταν η συνολική τοποθέτηση τόσο στην ανάλυση, σε αυτό το εξαιρετικό πλαίσιο για το πώς αν οικοδομήθηκε ο καπιταλισμός σε όλη τη δυτική, στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης και πώς αυτός τελικά δημιουργεί μέσα από τα προβλήματα των συσσωρεύσεων, της κρίσης συσσόρευσης, της αντιφάσεις μεταξύ της ανάπτυξης των καπιταλισμών στα ιμπεριαλιστικά σημερινά φαινόμενα. Και βέβαια και για τη δεύτερη πλευρά, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ, ίσως ρωτήσουμε και μετά, για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην Ουκρανία με όλα αυτά τα δίκτυα, γιατί αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι, είναι ακριβώς ότι απέναντι στις ιμπεριαλιστικές μηχανές, τις μεγαλύτερες, τις μικρότερες, ο δικός μας κόσμος πρέπει να βγει από τον κόσμο της βάσης, από τους ίδιους τους πληθυσμούς, από την αυτοδιάθεση, από την αυτοοργάνωση. Να ευχαριστήσω πολύ και τη Σίση, η οποία είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει η Σίση και δυστυχώς θα σε συνεχίσεις, γιατί να μεταφράσεις και τον Ηλία. Τώρα δεν ξέρω μήπως η Ηλία θέλει να τα πει στα αγγλικά. Τι είπα, γρήγορα, ή να τα πω εγώ σε 2 κουβέντες. Κάτι να τα πεις εσύ. Ωραία, λέω εγώ, just I explained that I thank you, Daria, for the analysis, the two aspects, the accumulation of capitalism in the east of Europe and the problems of contradictions between capitalism, which went until this situation with conflict of expansion conflict between imperialism. And the second aspect, very important for us as left, is to reorient our conception about the self-organizing of people from below. Our world is, our hope is to reverse the whole capitalism, and that's the main problem with the discussions inside the Western left. We risk to lose this fundamental idea comes from the 19th century, that in fact workers and oppressed people, they will emancipate by themselves. So I thanked also Sisi, who will continue
to the second part and trying to translate Ilya. So Ilya, you have now it's your turn. That it is the first time I make a translation in the electronically, and I'm a little bit in difficulty. It's going very well. Σίση, ευχαριστούμε Σίση, τα κατάφερες μια χαρά. So, Ilya, it's your turn now. Hello, everyone. Thank you so much for the invitation, for this opportunity to discuss again the dramatic events in Ukraine. The criminal war started by Russia 3 months ago. And I will say that I mostly agree with everything that was said by Daria. I think it is very accurate and deep analysis of the current situation. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το πάνελ για να μιλήσουμε για τον εγκληματικό πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται εκεί πέρα, στην Ουκρανία. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που υπόθηκαν από την Daria πριν. I totally agree with the definition of this war as the imperialist from the side of Russia. And απολύτως με τον ορισμό του πολέμου ως ιμπεριαλιστικού εκ μέρους της Ρωσίας. And the denial of the imperialist character of this war from some part of the Western left, as I think, based on a very reduced understanding of the concept of the Marxist concept of imperialism. Η άρνηση μέρους της αριστεράς για τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα για μένα σημαίνει ότι υπάρχει έλλειμμα κατανόησης του ίδιου του ιμπεριαλισμού. This reduced understanding of imperialism based on the idea that imperialism is just interest of the big capital, which is operated by the state. So the state just serve the big capital in the expansion of its interests. I think that it is wrong. Είναι μια μειωμένης αξίας κατανόηση για το τι είναι ο ιμπεριαλισμός. And the second part that you said, Ilya? Second part of what? What you said. Yeah, so I believe that it is wrong to understand imperialism as just the serving of the interests of the capital by the state. Ναι, είναι λάθος να κατανοούμε ότι ο ιμπεριαλισμός είναι απλώς ότι το κράτος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. In fact, in imperialism, we have two logics. One could be called economical logic, and another is territorial logic. Another is what? Two logics which are related with each other in the imperialism. One is economic logic, and another is territorial logic. Ο ιμπεριαλισμός έχει δύο λογικές. Η μία είναι η οικονομική και η άλλη είναι η εδαφική. So sometimes the territorial logic, the logic of the military and political domination over the territories is much important than the economical logic. Πολλές φορές η εδαφική λογική, η απόκτηση εδαφών είναι πιο σημαντική από την οικονομική λογική.
As American Marxist thinker David Harvey explained in his analysis of imperialism, of American imperialism, the war in Iraq, for example, was firstly the war over the political and military control in the Middle East region. Όπως αναλύει τον ιμπεριαλισμό ο David Harvey, όταν αναλύει το θέμα της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράκ, λέει ότι ο ιμπεριαλισμός αυτός είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. So, firstly, it was not a war for oil, but it was war for the territorial control. Ότι δεν ήταν, λέει, πρωτίστως ο πόλεμος για το πετρέλαιο, αλλά για τον εδαφικό έλεγχο. From the beginning of the Russian invasion in Ukraine, we see that Russian capital, Russian business lost a lot. Από την αρχή της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, είδαμε ότι οι business, οι επιχειρήσεις στη Ρωσία έχασαν πάρα πολύ. But that is the price to be paid for this territorial logic of Russian imperialism. Αυτή είναι η τιμή που πληρώνεται για την εδαφική επέκταση του ρώσικου ιμπεριαλισμού. So the Russian imperialism is not just the imperialism according to the Marxist definition, but it reproduces the ideology of imperialism as we know it from the beginning of 20th century. Ο ιμπεριαλισμός της Ρωσίας είναι στην ουσία μία επέκταση, μία συνέχεια του ιμπεριαλισμού όπως το ξέρουμε από τον 20ο αιώνα. That is the ideology, the worldview, which believes that there are subjects and objects in the global politics. Η κοσμοαντίληψη που πιστεύει ότι υπάρχουν υποκείμενα και αντικείμενα στην παγκόσμια πολιτική. So the subjects, they're just a few global powers. For example, είναι μερικές λίγες παγκόσμιες δυνάμεις, για παράδειγμα. According to Putin, there are United States, Russia, China, and probably 2 or 3 more. They're subjects of international politics. They are those... Της διεθνούς πολιτικής, σύμφωνα με τον Πούτιν, τα υποκείμενα αυτά είναι η Ρωσία, η Αμερική, η Κίνα και 2-3 ακόμη ίσως. There are those who Putin calls the sovereign powers, the true sovereigns. Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που ο Πούτιν τις ονομάζει οι αληθινές κυρίαρχες δυνάμεις. Other countries, all the small nations, they're just objects of one interest of great power or another. Ναι, όλες οι άλλες χώρες είναι απλώς τα αντικείμενα του συμφέροντος της μιας ή της άλλης από τις μεγάλες δυνάμεις και είναι τα αντικείμενα οι μικρές χώρες. Just a day ago, he repeated this idea in his address in St. Petersburg Economic Forum, that there are sovereign countries and there are colonies. Στο οικονομικό φόρουμ που έγινε στη Ρωσία, πριν από 1-2 μέρες, το επανέλαβε ότι υπάρχουν οι ισχυρές δυνάμεις και υπάρχουν οι αποικίες. Ukraine, Greece, Baltic states, or most of European countries, they're just colonies.
and that is their fate, to be colonies of one great power or another great power. Λέει ότι η Ουκρανία και μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις μικρές, και η Ελλάδα για παράδειγμα, είναι απλώς αποικίες και αυτή είναι η μοίρα τους, να παραμείνουν αποικίες, κάποιες από τις μεγάλες δυνάμεις. So it's not possible that such countries as Ukraine can, according to Putin, can decide by their own. It's not possible. They could only be colonies of one great power or another. Είναι αδύνατο σύμφωνα με τη λογική του Πούτιν να αποφασίσει μια χώρα π.χ. σαν την Ουκρανία για τον εαυτό της. Όχι, θα είναι αποικίες της μιας ή της άλλης μεγάλης δύναμης. So that is the one important idea behind the Russian invasion to Ukraine, just to change the balance in between the global powers. Αυτή είναι μία ιδέα για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι για να αλλάξει η ισορροπία ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις. And of course, he doesn't believe that this is a war between Russia and Ukraine. He believes that this is a war between Russia and the West over the territory. And the territory, the object of interest, is Ukraine. So, έτσι δεν υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και η Ουκρανία είναι το αντικείμενο αυτού του πολέμου. So, second important moment behind this imperialist ideology, the denial of the small nations to the right of the self-determination. Ναι, το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι η άρνηση του δικαιώματος της εθνικής ανεξαρτησίας στα μικρά έθνη. Even in his speech in the beginning of the Russian invasion, Putin said that it was Lenin who created Ukraine, and the aim of Russia in this invasion to somehow overcome his mistake. Ναι, όπως ξέρουμε, στο διάγγελμά του πριν την έναρξη του πολέμου είπε ότι ο Λένιν ίδρυσε αυτή τη χώρα που λέγεται Ουκρανία και τώρα πρέπει να διορθωθεί αυτό το λάθος. It was said many times in Russian propaganda that the aim of this war to eliminate the very existence of Ukraine. So such country as Ukraine should not exist. Πολλές φορές έχει υποθεί από αυτούς στη διάρκεια αυτού του πολέμου ότι πρέπει να εξαλειφθεί η Ουκρανία, πρέπει μια χώρα που λέγεται Ουκρανία να μην υπάρχει. So it's not just about the NATO membership of Ukraine. It's not about the regime change in Ukraine. It's about the very existence of this country and of these people. Δεν είναι λοιπόν μόνο το θέμα του αν θα μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Το θέμα είναι η ίδια η ύπαρξη της Ουκρανίας και του λαού της. So I totally agree with Daria when she mentioned that there were two aims of this war from the side of Russia. One is external, which I already described, and another is domestic. Ναι, συμφωνώ με την Daria που είπε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για την εισβολή της Ρωσίας. Ο ένας είναι εξωτερικός, τον οποίο ανέπτυξα, και ο δεύτερος είναι εσωτερικός. Of course, there was some crisis of legitimacy
in Russia before the start of this war. Υπήρχε μία κρίση νομιμοποίησης στη Ρωσία πριν την έναρξη αυτού του πολέμου. So before the start of the war, one of the main political problems in Russia was so-called question of 2024. Πριν αρχίσει αυτός ο πόλεμος, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι αυτό που έλεγε η Ρωσία, το θέμα του 2024. So in 2024, there should be next presidential elections in Russia, where Putin was planning to be re-elected for the fifth term. Το 2024 είναι οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, όπου ο Πούτιν θα πρόκειται να εκλεγεί για την πέμπτη θητεία του. 2 years ago, the constitution in Russia was already changed in order to give the right for Putin to prolong his rule. Ναι, πριν από 2 χρόνια άλλαξε το Σύνταγμα στη Ρωσία για να δώσει τη δυνατότητα στον Πούτιν να παρατείνει την εξουσία του. But it became clear that it will be hard for him to do it in the situation of decreasing of the popular support for the regime. Αλλά θα του ήταν δύσκολο να κερδίσει τις εκλογές λόγω της πτώσης της λαϊκής αποδοχής προς το καθεστώς του. Even in the very repressive conditions in Russia during the past years, even with the very unjust and manipulated elections, it became more and more difficult for the regime to manage its huge electoral support. Και υπήρχαν τα οικονομικά προβλήματα στην Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε η αντίδραση, υπήρχε και γι' αυτό το λόγο ο Πούτιν θεωρεί ότι δεν μπορούσε να διατηρήσει τη μεγάλη λαϊκή του υποστήριξη. So, for example, last December, we had the parliamentary elections in Russia. Τον Δεκέμβρη που μας πέρασε, είχαμε κοινοβουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. And despite all the machinations, the popular support for the Communist Party, which used to be kind of only visible opposition force in the country, so the growth of its popular support was really impressive. Η αύξηση της δύναμης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο ήταν η μόνη ορατή αντιπολίτευση στη Ρωσία, ήταν εντυπωσιακή. And of course, the start of the invasion totally changed the situation, the political situation in the country. Όταν άρχισε όμως η εισβολή, άλλαξε τελείως η πολιτική κατάσταση στη χώρα. If before, during the 20 years of existence of Putin's regime, it was possible to characterize it as the electoral authoritarianism or so-called managed democracy. After the start of the war, this character was changed. Μετά την έναρξη του πολέμου,
σε μια χώρα, ας πούμε, σε μια δημοκρατία που θεωρείται ως διαχειριζόμενη, managed, ότι την διαχειρίζονται αυτοί που έχουν την εξουσία. Αυτός ο χαρακτήρας όμως άλλαξε μετά την έναρξη του πολέμου. In previous two decades, regime used the electoral type of legitimation to restore its hegemony in the society. Ότι τώρα έχουμε μία κατάσταση που αλλάζει και που κάνει προσπάθεια να αποκαταστήσει την ηγεμονία του στην κοινωνία. And the support for Putin, for his party, United Russia, was based not only on the belief of the stability, prosperity, national revival, but also it was based on the very deep and ongoing depolitization of the Russian society. Ναι, αυτό το κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, που είναι το κόμμα του Πούτιν, δεν έκανε μόνο προσπάθεια για την σταθερότητα, για την οικονομία, όπως έλεγε κτλ. Το βασικό στοιχείο είναι ότι βασιζότανε η διατήρηση αυτού του καθεστώτος στην αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας. This depolitization was, of course, very much rooted in the neoliberal transformations in the Russian society. Αυτή η αποπολιτικοποίηση ήταν πολύ βαθιά ριζωμένη στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στη ρωσική κοινωνία. And also in the very reduced forms of the political activity and the self-organization. Και στις πολύ μειωμένες μορφές πολιτικής δράσης και της αυτοοργάνωσης. But after the beginning of this war, you can say that the very right for the private life was challenged. Μετά την έναρξη αυτού του πολέμου, μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αμφισβητήθηκε. If before it was possible to express some disagreement with the government in your, let's say, family circle, in the very reduced public sphere, for now it's not possible anymore. So the regime moved to the direction of open, let's say, fascization of the society. Εάν πριν τον πόλεμο είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις, να εκφραστείς στην οικογένειά σου και σε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων, αυτό πια δεν είναι δυνατόν και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι αυτό το καθεστώς προχωρεί σε μια φασιστικοποίηση της κοινωνίας. Of course, the use of the term fascism is very controversial, very problematic. Βέβαια, η χρήση του όρου φασισμός είναι πολύ προβληματική και υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό. And we know that the historical fascism of the middle of 20th century was mostly characterized by the existence of mass movements, of mass mobilizations. Ξέρουμε ότι ο κλασικός φασισμός του 20ου αιώνα χαρακτηριζόταν πολύ από την ύπαρξη μαζικών κινημάτων και μαζικών κινητοποιήσεων. But I think that in that period, the main task of the massive fascist movements was to destroy the resistance, destroy the organized workers' movement.
Ξέρουμε ότι τότε το κύριο καθήκον του μαζικού φασιστικού κινήματος ήταν να καταστρέψει την αντίσταση του εργατικού κινήματος. In the society which is already atomized by the neoliberal reforms, by the political repressions, you don't need the mass fascist movements to install the fascist regime. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι έχουν εξατομικευτεί, έχουν γίνει άτομα, δεν χρειάζεσαι ένα μαζικό φασιστικό κίνημα για να επιφέρεις το φασισμό. So the fascism could be installed from the top. It could come only from the elites. Μπορεί λοιπόν ο φασισμός να έρθει από τα πάνω μόνο από την ελίτ. And in this sense, what we have now in Russia is not a specific Russian phenomena. Και με αυτή την έννοια, αυτό που έχουμε τώρα στη Ρωσία δεν είναι ένα ιδιαίτερα ρωσικό φαινόμενο. It's a warning for the world. It's something that could happen in the, let's say, most of the European countries with the growing atomization and depolitization of the societies, with the rise of far-right populists, and with the rise of imperialist, anti-humanist ideology that is now produced not only by Putin, but from such leaders as Trump or Marine Le Pen or many others. Το βασικό θέμα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτού του είδους η εξέλιξη είναι μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί σε άλλες χώρες όπου υπάρχει η ατομικοποίηση και τα λοιπά και όπου αναπτύσσονται άλλες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα ανέφερε τον Τραμπ και την Μαρίν Λεπέν, και όπου οι πολίτες ζουν σε μια κατάσταση αποπολιτικοποίησης. To the beginning of the war in February, most of the political opposition was already destroyed in the country. Όταν άρχισε ο πόλεμος το Φεβρουάριο, το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής αντιπολίτευσης ήταν ήδη κατεστραμμένο. And it was not difficult for the regime to crush the anti-war movement in the first few weeks after the start of the war. Και δεν ήταν δύσκολο για το καθεστώς να συντρίψει το αντιπολεμικό κίνημα, το οποίο ξεκίνησε μετά τον πόλεμο και κράτησε μόνο λίγες εβδομάδες. From the beginning of the war, more than 15,000 Russians were arrested, detained, and so on for their anti-war activities. Από την αρχή του πολέμου, περισσότερο από 15.000 Ρώσοι συνελήφθησαν για την δραστηριότητά τους εναντίον του πολέμου. If any public expression of your anti-war position now in Russia is criminalized and immediately move you to the risky zone. Κάθε αντιπολεμική έκφραση είναι ποινικοποιημένη πλέον και μπορεί να σε βάλει σε μια ζώνη επικινδυνότητας. Μπορεί να βάλει τον κόσμο σε ζώνη επικινδυνότητας. However, even in such conditions, you still have the acts of individual resistance, different kind of violent and non-violent anti-war actions across the country. Ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έχεις τις μεμονωμένες πράξεις αντίστασης
βίαιης ή μη βίαιης σε όλη τη χώρα. And of course, the solidarity with anti-war resistance in Russia in its various forms is extremely important for the international left. Και φυσικά η αλληλεγγύη με τους αντιπολεμικούς αγωνιστές, με όποια μορφή και αν έχουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συντήρηση αυτής της κατάστασης. But we don't have to have illusions about the politics of Putin's Russia. Δεν έχουμε αυταπάτες για την πολιτική της Ρωσίας του Πούτιν. If the goals of the war in Ukraine will be achieved by Russia, it will not mean that peace will be restored in Europe or in post-Soviet space. Εάν κερδίσει ο Πούτιν στην Ρωσία, στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκατασταθεί η ειρήνη στον κόσμο στη μετασοβιετική εποχή. For now, we see that the leaders of European Union are slowly moving to the direction of so-called de-escalation, which means that they are ready to give Putin what he actually wants. Βλέπουμε τώρα ότι οι ηγέτες της Δύσης μιλάνε για αποκλιμάκωση στην Ουκρανία, που σημαίνει ότι θα δώσουν στον Πούτιν αυτό που θέλει. And that actually supported by many of the European left. Και αυτό υποστηρίζεται από πολλούς στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Παναγιώτη? Yes. Mm-hmm. So many of them believed that any kind of peace, any kind of end of this war will bring peace, will prevent the real war, the risk of the global military escalation. Πιστεύουν ότι οποιοδήποτε είδος ειρήνης θα αποτρέψει τη στρατιωτική κλιμάκωση του πολέμου αυτού. I think that is a fundamentally wrong idea. Yeah, because if Russia will achieve its goals in Ukraine, it will mean that this imperialist strategy is working. Yeah, and that will mean that it could be continued in the other post-Soviet countries. Είναι τελείως λάθος αυτό, ότι αν η Ρωσία νικήσει θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά ο πόλεμος μπορεί να συνεχίσει και στις άλλες μετασοβιετικές δημοκρατίες. So if Ukraine should be a price to be paid for the peace, why it should not be Moldova, or why it should be not Baltic states? So this logic could be expanded. Γιατί λοιπόν να θεωρήσουμε ότι πρέπει να είναι η Ουκρανία το δώρο για την ειρήνη και όχι η Μολδόβα, η Μολδαβία, οι άλλες βαλτικές χώρες, και ότι γιατί ας πούμε να θεωρήσουμε ότι πρέπει να δοθεί αυτό το δώρο στον Πούτιν από την Ουκρανία. That's why I think that it will be absolutely justified to support any measures that will stop Russia in its military expansion.
Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ δικαιολογημένο να υποστηριχθούν οποιαδήποτε μέτρα θα εμποδίσουν τη Ρωσία να κάνει την εξάπλωσή της. Of course, this question of the weapons sent into Ukraine, of the sanctions, are very complicated. But we should to admit that if it will stop the Russian military aggression, it will be justified. Είναι σημαντικό και υπάρχουν πολλές αντιθέσεις και συζητήσεις για το θέμα των πολεμικών εξοπλισμών. Αλλά εάν αυτοί οι πολεμικοί εξοπλισμοί, η παροχή όπλων θα σταματήσουν τη ρώσικη εισβολή, αυτά τα όπλα θα είναι δικαιολογημένα. So I will probably stop here. Thank you. Thank you. Να ευχαριστήσω και τον Ηλία, τον σύντροφο Ηλία, παρόλο που μας έκανε λίγο μαύρη την ψυχή. Πρέπει να πούμε πως η ανάλυση του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί μας δίνει το έναυσμα να καταλάβουμε πως δεν είναι κάτι περιθωριακό αυτό που γίνεται. Εγγράφεται μέσα στην καρδιά της ιμπεριαλιστικής λογικής, όχι της Ρωσίας μόνο, και βασίζεται και σε ένα υπόβαθρο ατομικοποίησης που έχει φέρει ο νεοφιλελευθερισμός παγκοσμίως και άρα μας απειλεί όλους. Θα υπάρχουν και ορισμένες ερωτήσεις, να τις πούμε, να πω δύο λόγια στα αγγλικά για αυτό που είπα. Just explain to you what I said. I said, of course, that I thanked Ilya, but what he said, essentially, it's very important even for us, that what is happening in Ukraine by Russia is not something just for them. It concerns everybody in the whole world, in the sense that even the social roots of neoliberalism and atomization is existent everywhere. So the conclusions are very important for the importance of the political stance that we have. Now we have some questions. Έχουμε μερικές ερωτήσεις. Μου φαίνεται να πούμε σε δύο. Η πρώτη είναι στα ελληνικά, για την δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στα κινήματα στην Ουκρανία και στις αντιπολεμικές δυνάμεις στη Ρωσία. Είναι κάπως διαφορετική από τις άλλες και άρα θα τη θέσω αυτήν. The first question, which is in Greek, is about the possibility of coordination between the Ukrainian resistance and the movement, anti-war movement in Russia, even if it is weak. If you want, as it's another question, I don't know who wants to answer to this, and after that, you want to prefer to collect all the questions. Probably all the questions. As the other two are mostly written in English, so I'll translate them. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Η μια είναι για την συμβολή όλων των αυτοοργανωμένων ομάδων στην Ουκρανία, τη συμβολή τους στην ένοπλη αντίσταση, και μάλιστα ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και σε αυτές τις αυτοοργανωμένες αντιστάσεις. Κάποιος από το κοινό ρωτάει τι ρόλο παίζουν ότι οι Ρώσοι εισβολείς παίρνουν κόσμο και τον πηγαίνουν στην Ρωσία μαζικά, ότι ποια είναι η δυναμική αυτού του πράγματος.
Υπάρχει επίσης μια ερώτηση, όχι, it is in Greek this, ζητεί τη βοήθεια. It is in Greek if it is, there is a demand from Western armies to demonize, say, to put out the means in the demand. Okay, excuse me for my English. In, I suppose, in the Black Sea or otherwise. For the moment, αυτές τις ερωτήσεις βλέπω προς το παρόν. Δεν έχουμε πάρα πολλή ώρα. Νομίζω πως καλύτερα να τις απαντήσουμε. I think that it is better if you have something to say about this, either Daria or Ilya. Somebody? Κάποιος από εσάς, anybody who wants to answer? One is expressively for Daria. The relation between auto-organized and organized communities in the central state in Ukraine. Yeah, I think that the question is about the units of territorial defense and the central state power. Well, actually, the units of territorial defense are not exactly self-organized units. The law on units of territorial defense was adopted not even a year ago, and basically this is the creation of units to protect a specific area where the locals live, or strategic objects in the area where you live. And the idea is that... One minute. Sorry. Το θέμα μπαίνει για τις μονάδες εδαφικής άμυνας. Δεν είναι αυτοοργανωμένες αυτές οι ομάδες. Υπάρχει ένας νόμος από ένα χρόνο πριν για τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να ενεργήσουν σε ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές. So the idea of a territorial unit is that if the danger is coming, then the territorial unit has to fight or has to protect those strategical objects. And if the danger goes away, then normally the fighters in the territorial units go back to their civil activities. Ναι, ότι για την εδαφική άμυνα ο νόμος είναι ότι πρέπει να προστατεύσουν την περιοχή τους ή κάποιες επιχειρήσεις και στρατηγικά σημεία, και όταν το γίνει αυτό και τελειώσει θα πάνε πίσω στην κανονική τους ζωή, ας πούμε. So one can say that this is the armed people, but they are under the control and under command of the Ministry of Defense. Ναι, ότι είναι αλήθεια λοιπόν ότι αυτή είναι ο οπλισμένος λαός, αλλά βρίσκονται υπό τις διαταγές ή τον έλεγχο του Υπουργείου Στρατιωτικών. Okay, and that's in theory, but in reality today, people from territorial units can also be transferred to the front line. Αυτή είναι η θεωρία. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι, ας πούμε, της εδαφικής άμυνας μπορεί να μεταφερθούν στα συνοριακά σημεία. And nevertheless, where we can talk about self-organized citizens is that with the beginning of the war, a lot of people went to present themselves as volunteers to the territorial unit defense. Πολλοί κόσμος, όταν άρχισε ο πόλεμος, πολλοί κόσμος πήγε στην εδαφική άμυνα εθελοντικά. For example, in Kiev, on the third or fourth day, you couldn't get into a territorial unit anymore because there were too many people who wanted to get in. Για παράδειγμα, στο Κίεβο, την τρίτη ή την τέταρτη μέρα,
δεν μπορούσες να μπει στην εδαφική άμυνα, γιατί ήταν πολύ και δεν μπορούσε να γίνει διαχείριση των ανθρώπων. I don't know what else can I say. Yeah, I guess that's it. Okay, if you, Ilya, if you want to say something, there is about the question. There is also the eternal question in this situation: how the left could get out of all this problematic situation in Ukraine, but not only in Ukraine. What should we do? Πες το και στα ελληνικά, Τάσο. Ναι, συγγνώμη. Το λέω και ελληνικά. Υπάρχει ένα ερώτημα πως, ωραία, όλα αυτά μπορεί να είναι και τρομακτικά λίγο, αλλά το βασικό ερώτημα είναι ότι τι θα κάνει, με ποιον τρόπο εμείς, σαν αριστεροί άνθρωποι, σαν δυνάμεις, πώς μπορούμε να φανταστούμε το να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, αυτές τις βιαιότητες, εννοεί τους ιμπεριαλισμούς, όχι μόνο στην Ουκρανία. Mm-hmm. So I want briefly to touch the question: what is the logic behind the deportations of Ukrainian citizens to Russia, including children? It's very important question. Τη λογική, ποια είναι η λογική της εκδίωξης ανθρώπων από την Ουκρανία προς τη Ρωσία, ακόμη και παιδιών. Αυτό θέλω να απαντήσω. It's very important because it really explains the very logic of Russia behind this war. Πολύ σημαντικό, γιατί εξηγεί την λογική της Ρωσία που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον πόλεμο. So the reason of these deportations is to make these people the citizens of Russia, to make them Russians, to make them. Ο λόγος για αυτές τις διώξεις, δηλαδή τους πηγαίνουν στη Ρωσία, είναι ότι θέλουν να τους κάνουν πολίτες της Ρωσίας αυτούς τους ανθρώπους. To give them Russian citizenship and to re-educate them in ideological sense to be true Russian as they are organically. So Russia believe that the Ukrainian identity is a wrong consciousness, is a kind of ideology, wrong consciousness, false consciousness, and the reason of their deportation is to install the right consciousness in their minds. Ο λόγος για την εκδίωξη αυτών των ανθρώπων στη Ρωσία είναι να τους κάνουν Ρώσους πολίτες, να τους δώσουν διαβατήρια και πολιτιότητα και να τους αλλάξουν τη συνείδηση ώστε να είναι πραγματικοί Ρώσοι. Another question that is more general is about what the left should do globally with this situation. Ναι, η άλλη που είναι πιο γενική είναι τι πρέπει γενικά παγκοσμίως να κάνει η αριστερά πάνω σε αυτό το θέμα αυτής της κατάστασης. I think that despite some practical things to support the Ukrainian resistance, to support the Ukrainian refugees, to support the Russian anti-war movement, that is also more general, if you want, theoretical and political task. Ναι, αυτό λέει που πρέπει να κάνουμε, να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες και επίσης τους Ρώσους οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν στον πόλεμο. Αυτό είναι ένα γενικό καθήκον.
And this task is to reinvent socialist internationalism as a concept. Πρέπει, λέει, το καθήκον είναι να επαναεφεύρουμε το σοσιαλιστικό διεθνισμό ως αντίληψη. Because behind the internationalism in the beginning of the last century, of the 20th century, was the idea of the solidarity of all the oppressed classes and oppressed peoples. Πίσω από τον σοσιαλιστικό διεθνισμό τον 20ο αιώνα ήταν η έννοια της ενότητας των καταπιεζομένων ανθρώπων. And in that time, imperialism was understood as the condition of global capitalism itself, as the condition of the capitalism as a system. Τον καιρό αυτό, λοιπόν, εκείνον, ο ιμπεριαλισμός θεωρείται σαν όρος για την επιβίωση του καπιταλιστικού συστήματος. In the classic work of Lenin, which was written in the time of the First World War, imperialism was never defined as American or German or Russian or British and whatever. It was defined as the condition of, as a stage of capitalism as itself. Ο Λένιν, όταν έγραφε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για τον ιμπεριαλισμό, δεν τον ταύτιζε με τη μία ή την άλλη μεγάλες χώρες, αλλά έλεγε ότι είναι ένας όρος για την επιβίωση του καπιταλισμού. And if you look at the European left or American left by now, you can see how they obsessed and misguided by this idea that there is only one imperialism, and that is the Western, that is American imperialism in the world. Ναι, η ευρωπαϊκή αριστερά και η δυτική αριστερά γενικά έχουν μονομανία με το να σκέφτονται ότι ο ιμπεριαλισμός ταυτίζεται με μια χώρα, με την Αμερική, και αυτό είναι. And that is why such discussions as today are so important. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι συζητήσεις όπως η απόψινή. Because here there are not Western left again teaching us about that Ukraine is a proxy colony of United States or something, but you have the representatives of the left from the region. You have representatives from Ukraine and from Russia who are providing their own perspective. Ναι, γιατί εδώ πέρα έχετε εκπροσώπους από Ρωσία και Ουκρανία και όχι κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν την ιδέα για την μονομερή φύση, ας πούμε, του ιμπεριαλισμού. I don't know, maybe I could add to that. Thank you very much. I mean, I agree with everything you say. And about what you said just in the end, it's really true that maybe the most shocking for me these last few months, being a Ukrainian leftist abroad living in France, was precisely this seeing how easily the voices from the leftists in Ukraine mostly were neglected or put away when they didn't fit into this analysis of imperialism that has been established since the 90s, I guess, where one speaks of national imperialisms and
mostly American imperialism, and doesn't look at it as a system of competing capitals, competing national capital. Ναι, συμφωνώ με τα προηγούμενα, λέει, και είναι σημαντικό ότι κάθε φορά που ακούνε, εγώ που είμαι μια Ουκρανή και ζω στη Γαλλία, απλώς δεν ακούνε αυτά που λέμε εμείς, και εγώ και άλλοι, και απλώς έχουν κολλήσει στη δική τους ανάλυση για τον ιμπεριαλισμό και για τη ΣΥΠΑ από την εποχή του 1990. So yeah, so there's obviously a new type of internationalism to invent, and really engage with the real solidarity initiatives. Ναι, υπάρχει ανάγκη να εφεύρουμε ένα νέο είδος διεθνισμού και να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλία αλληλεγγύης. And about some concrete things that the left can do to add to the list that Ilya already presented. Για να προσθέσω και εγώ μερικά συγκεκριμένα για το τι πρέπει να κάνουμε, όπως είπε ο Ήλια. The Western left can also support the Ukrainian left during the war to fight against their own government, for example. Η αριστερά της Δύσης μπορεί να υποστηρίξει την αριστερά της Ουκρανίας, παράδειγμα, για να παλέψει τη δική της κυβέρνηση. So during martial law, strikes and demonstrations are prohibited. Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου απαγορεύονται οι διαδηλώσεις και οι απεργίες. And so, for example, to oppose the new labor law, the Ukrainian left counts on the Western left to spread the campaign against this law. Για το νέο αντιεργατικό νόμο, η Ουκρανική αριστερά θέλει, εκ μέρους της δυτικής αριστεράς της Δύσης, να παλέψουν ενάντια σε αυτό το νόμο, τον αντιεργατικό. There's also another campaign which is supported by the Western left, is the campaign for the annulation of the Ukrainian external debt. Ναι, και άλλη μια καμπάνια που κάνει η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι για την κατάργηση του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας. The debt that is used to further enforce austerity politics, but also we will need this in order to provide reconstruction in Ukraine after the war. Ναι, χρειάζεται η ακύρωση του χρέους για να παλέψουμε αυτές τις πολιτικές και επίσης να παλέψουμε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Should we go to other questions? Or? There's also two questions for me, I see. On what points does the European left wrongly analyze Russia's invasion? Ναι, η ερώτηση προς αυτήν είναι σε ποιο σημείο έχει λάθος η Ευρωπαϊκή Αριστερά στην ανάλυση της για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την εισβολή στην Ουκρανία. Yeah, so basically my thesis was that the analysis often concentrates on exclusively geopolitical issues. Ναι, το θέμα μου ήταν ότι αυτή η ανάλυση επικεντρώνεται αποκλειστικά στα γεωπολιτικά θέματα and only accords agency to the Western powers. Και θεωρεί ότι οι μόνες που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα θέματα είναι οι δυτικές δυνάμεις.
So it neglects the agency of Russia, presenting it as purely defensive force. Παραλείπει λοιπόν την ενοχή της Ρωσίας, η οποία είναι μια επιθετική δύναμη, αυτή όμως την παρουσιάζουν ως αμυντική δύναμη. It denies the agency of the Ukrainian people in resistance, presenting it as an instrument of American imperialism. Ναι, παραλείπει την σημασία της αντίστασης του ουκρανικού λαού, παρουσιάζοντάς την ως εργαλείο της Δύσης. It also neglects class analysis, which means it doesn't explain what interest the regime, the Putin's regime in Russia has in this war. Και επίσης παραλείπει την ταξική ανάλυση, γιατί δεν αναλύει ποια είναι τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα του Πούτιν σε αυτό το πόλεμο. Regarding at the same time the domination of the working classes in Russia. Παραδείγματος χάριν για το θέμα της κυριαρχίας της εργατικής τάξης στη Ρωσία. But also the relation του καθεστώτος επί της εργατικής τάξης στη Ρωσία. But also neglects the relation of external domination, external post-colonial domination between Russia and Ukraine. Επίσης, παραλείπει την ανάλυση της εξωτερικής κυριαρχίας της Ρωσίας επί της Ουκρανίας. And the second question is about the support of Zelensky in the Ukrainian population. So Zelensky was elected. He was very popular when he was elected. He was elected with more than 70% of votes. Ναι, λέει και επίσης για το θέμα του Ζελένσκι, αν είναι φιλολάνε, τον αγαπάει ο λαός τέλος πάντων, να πούμε ότι όταν εξελέγει το 19 πήρε 70% από τους ψήφους. Ήταν πολύ λαοφιλής. And he was initially elected with a program to bring peace to the Donbass, himself being a Jew, a Russian-speaking Jew, and not. He didn't present as a nationalistic platform as Poroshenko. Ναι, δεν είχε, λέει, εθνικιστική πλατφόρμα. Ο ίδιος είναι Ουκρανός, Εβραίος, Ρωσόφωνος. Και ο λαός ήθελε να φέρει ο Ζελένσκι την ειρήνη στον Ντομπάς. But the Minsk agreements did not work at the same time because there was a pressure on Zelensky from his right in Ukraine, but also because it was impossible to implement those agreements according to Ukrainian requirement of how to say, taking control of the border. Δεν μπορούσε να εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μίνσκ, γιατί ήταν πολύ πιεσμένος από τη δεξιά παράταξη και ήθελε να εξασφαλίσει την Ουκρανία μέχρι τα σύνορά της. And his popularity was falling before the war, but after the war started, he became extremely popular, and his popularity is now above 90%. Πριν τον πόλεμο, λοιπόν, η δημοφιλία του είχε αρχίσει να πέφτει, αλλά μετά τον πόλεμο ανέβηκε και έφτασε στο 90%. But I believe that we really have to distinguish his popularity as a war chief and his popularity as president, as the leader of the government. Ναι, πρέπει να ξεχωρίσουμε την δημοφιλία του ως
αρχηγός του πολέμου και τη δημοφιλία του ως πρόεδρος μιας κυβέρνησης. Because as a war chief, he behaves himself quite, let's say, quite or really in a really balanced way, preventing, for example, the extreme rise of nationalism at least in the government rhetoric. Every time he makes a speech, he would address, for example, the Russian population in Russian. Ναι, λέει ότι ως πολεμικός ηγέτης προσπάθησε να περιθωριοποιήσει κάπως τη δεξιά πτέρυγα και επίσης κάθε φορά που μιλάει, απευθύνεται και στο ρωσικό λαό, στη ρωσική γλώσσα. He has also showed himself quite firm when speaking to the representatives of the Western powers. Και έδειξε ότι είναι πολύ σταθερός όταν μιλάει στους εκπροσώπους των δυτικών δυνάμεων. But at the same time, this popularity probably, how do you say it, is really dependent on the state of war, and probably will not be able to stay as high after the war. Και αυτή η δημοφιλία του οφείλεται στην κατάσταση του πολέμου και ίσως δεν θα διατηρηθεί έτσι όταν τελειώσει ο πόλεμος. After the war. Ilya, you want to answer something? It was you are okay. Να πω ότι εντάξει, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, αλλά ήθελα να προσθέσω λίγο σε αυτά που μας είπε η Ντάρια για τα πρακτικά καθήκοντα, ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από εδώ πράγματα. Δηλαδή, η Ντάρια μας ανέφερε πώς να ενισχύσουμε την αριστερά που μάχεται στην Ουκρανία στα νομοσχέδια, απέναντι στις λογικές τους, αντιδραστικές λογικές που έχουν ανέβει στην κυβέρνηση, και ταυτόχρονα μπορούμε να έρθουμε σε επαφή να ενισχύσουμε τα δίκτυα αλληλεγγύης για τα οποία μας μίλησε η Ντάρια, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης της Ουκρανίας για παράδειγμα, αλλά και άλλα πράγματα, κινητοποίηση των γυναικών σε σχέση με την έκτρωση, είτε για τις κοπέλες που πηγαίνουν στις διπλανές χώρες, είτε και για τις δυσκολίες που η Ουκρανική κυβέρνηση τείνει να βάλει σε αυτά. Τέλος να πω, όλα δεν θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε σήμερα. Να σας πω ότι τον Ηλία τουλάχιστον θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, γιατί κανονικά θα μπορέσει να πάρει μέρος στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Αθήνα στην 1η Ιουλίου, οπότε να φυλάξουμε και άλλα ερωτήματα και κεντρικά και μάθησης για όλους μας. Just to make a summary of what I said only that all the questions we cannot answer today, of course, but I wanted to just to make the point that we can do things, as Daria said, and as Ilya also. We can we try to support the Ukrainian left in its struggles. As Daria said about the new law, work law, or even other things, as the problems of feminist groups about the abortion problem in other countries, or even in Ukraine. Of course, there is the very central network of support, European network
to support Ukrainian resistance. It's a very concrete thing that we can do. I said also that unfortunately not Daria, but Ilya, the Athenian public will have the occasion probably to hear him if he comes finally in the anti-racist festival on the 1st of July. We have a lot of questions, of course. Everything is not resolved, but we'll keep discussing on all this. So in order to not to tire you very much, I'll ask you if you have to complete with something. You have the, I think you can say it. Απλώς λέω ότι αν θέλουν να κάνουν ένα κλείσιμο, ώστε να μπορέσουμε να ξεκουραστούν κιόλας. Ηλία or Daria? If not, don't be okay. We could close the meeting. We are 2 hours, and it's all. I know it is tiring. All these questions will stay open. So I thank you. Λέω ότι εντάξει, 2 ώρες κουράσαμε τους ανθρώπους, να τους αποδεσμεύσουμε και ότι τα ερωτήματα που έχουμε, που θα υπάρχουν πολλά, να τα αφήσουμε, να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και στο μέλλον. Σας είπα για το αντιφασιστικό, ναι, το είπα αυτό. Αντιρατσιστικό. Το είπα. Οπότε, thank you. Thank you very much. Thank you both, and thank you very much. Also, it was very difficult. Εσείς ευχαριστούμε πολύ για τη δύσκολη δουλειά σας. Σας χαιρετώ. Thank you for the translation. Yeah, that's Thank you for the translation. It was a bit problematic, but next time it will be better. Okay. Bye. Goodbye, everybody. Thank you. Bye.